طيب let's talk about blood products and transfusion reactions. طيب Now أنواع type of transfusion اللي we have packed RBC transfusion اللي هو RBC concentrate. We have exchange transfusion. We have platelet transfusion اللي هو platelet concentrate. We have FFB اللي هو fresh frozen plasma. We have something we call cryoprecipitate and we have something called massive transfusion. So let's start with the most simple and the most common اللي هو packed RBC transfusion. متى أنت ممكن تعمل البيشنت تنقل البيشنت back to RBCs. Okay. طيب متى ممكن تدي البيشنت blood؟ If the hemoglobin less than 7 you will transfuse. This is general indication. طيب حلو. لكن لما المريض يكون عنده cardiac condition or المريض يكون حيعمل cardiac surgery or orthopedic surgery. الorthopedic surgery والcardiac surgeries are bloody surgeries. لماذا؟ الكارديك محتاج اشرح لماذا هي bloody surgery. You know why. الorthopedic لانه البونز فيها البون مارو. البون مارو هو اللي بيصنع البلد اساسا. So it's filled with blood. It's very rich in blood. طيب وبالتالي الاورثوبيديك سيرجرز and cardiac surgeries هتنقل لهم blood لما الهيموجلوبين less than 8. You want to keep the hemoglobin because you want to keep the hemoglobin above 8, right? Now بالنسبة إلى الأكيوت coronary syndrome الناس اللي عندهم acute coronary syndrome سواء STEMI ولا non-ST elevation ACS هدول المرضى you want to keep the hemoglobin above 9 to 10, right? So لما الهيموجلوبين ينقص below 9 in acute coronary syndrome you will transfuse back to RBCs. حلو. Now 1 unit of backed RBCs هي عبارة عن 250 إلى 350 ml. Okay. Now 1 unit of backed RBC هترفع لك الهيموجلوبين by 1 gram per deciliter وهترفع لك الهيماتوكريت by 3%. Okay. Now what is الهيماتوكريت? What is hematocrit? الهيماتوكريت the easy way to think about the hematocrit انك تقول الهيماتوكريت عبارة عن the RBC على the plasma volume, right? طيب حلو. So when I ask you إنه what happens during dehydration إيش اللي بيحصل during dehydration? During dehydration the plasma volume will be reduced, right? So إيش اللي بيحصل للهيماتوكريت? It will increase. ليش؟ لأنه العلاقة عكسية. Mathematics رياضيات. تمام؟ طيب. Now what happens if you give the patients a lot of fluid? What happens to the hematocrit? If you give a lot of fluid, the hematocrit will be reduced. Hematocrit will be reduced. لأنه if you increase the plasma volume, إيش اللي بيحصل للهيماتوكريت؟ الهيماتوكريت هيقل. طيب؟ تمام. Very nice. Now what about exchange transfusion? exchange transfusion بنعملها في السيكل سيل لما يكون المريض عنده CNS crisis زي stroke or المريض يكون عنده سيكل سيل وacute chest syndrome سواء كانت severe or non-severe acute chest syndrome not responding to simple transfusion. يعني ايش ذا الكلام؟ يعني الاكسشينج transfusion في الاكيوت chest syndrome بنعملها لما المريض يكون عنده severe acute chest syndrome hypoxemic او انه المريض يكون عنده non-severe acute chest syndrome ولكن not responding to simple transfusion. تمام؟ طيب now what about platelet concentrate اللي هو platelet transfusion. هذه حكينا عنها في فيديو البليتلت disorder لما تكلمنا عن الاي تي بي immune thrombocytopenic purpura. so ما حنعيدها هنا ولكن بقول شيء مره مهم انه في الفيديوز الاي تي بي قلنا انه لما يكون platelet count less than 10,000 you will transfuse platelet لانه في risk of significant intracranial hemorrhage. طيب حلو. هنا كتبنا لكم لما يكون أقل من 5000. It is the same thing but one of the sources حتشوفوها إن هم more conservative. طيب what I prefer يعني my opinion إنه you go with the source اللي بيقول لك انقل platelet لما يكون أقل من 10,000. لماذا؟ لأنه هذا source لانه لما يكون البليتلت كاونت less than 10,000 patients زي ما قلنا بيكون at risk of significant intracranial hemorrhage. so انت ما حتنتظر انه البليتلت كاونت يكون اقل من 5000 والله عشان تنقل بليتلت. فاهمين الفكره؟ فبليز less than 10,000 you will transfuse platelet. now if the platelet count more than 10,000 ولكن من 10 إلى 20 with fever or infection you will transfuse. so less than 20,000 plus infection or fever you will transfuse. less than 10,000 platelet without anything you will transfuse platelet, right? طيب وهذه لما يكون اقل من 50 حكينا عنها لما المريض حيعمل major surgery ولا يكون عنده DIC ولا invasive procedure زي endoscopic therapeutic endoscopy. endoscopy يعني كاتب لكم هنا but we mean therapeutic endoscopy يعني endoscopy with cutting. تمام؟ طيب now active bleeding, right? هذول you want to keep platelet count تبعهم more than 50. Anyways, we explained this in detail مع فيديو ITB, so please if you have any confusion go back to the video platelet disorder on ITB. Now 6 units of pooled whole blood, 6 units of whole blood بتديك 1 unit of donor plasma apheresis. Now 1 unit of donor plasma apheresis it increases the platelet count by 30 to 60,000. So again, donor platelet apheresis will increase the platelet count by كم؟ by 30 من 30 إلى 60,000.
طيب حلو. again الباكت ار بي سي 1 يونت بترفع لك الهيموجلوبين باي 1 جرام بير ديسيليتر. هل هذه المعايير مهمه؟ نعم مهمه، عشان انت تعرف انه لما تنقل للمريض تتوقع انه ايش اللي بيحصل بالنسبه للبليتلت والباكت ار بي سي، رايت؟ لانه لو نقلت للمريض وستيل ما ارتفع عنده، معناته البيشنت still having ongoing hemolysis or ongoing blood loss, right? Patient is having what? Ongoing blood loss. تمام. Now بالنسبه للاف اف بي اللي هو الفريش فروزن بلازما، الفريش فروزن بلازما، وهذه معلومه جدا مهمه، لازم we all should know انه الاف اف بي بيحتوي على all clotting factors. طيب وبالتالي بننقلها متى؟ لما بنحتاج الكلوتينج factors زي في الدي اي سي. الدي اي سي عنده consumption of all clotting factors, so you will transfuse ايش؟ الاف اف بي. Now في الليفر disease same thing. في التي تي بي and اتش يو اس same thing, you have consumption of the platelet factors. Now مع الورفارين توكسيسيتي، وهذه حكينا عنها وقلنا انه كراي بريسبيتيت is superior. لما المريض حيعمل emergency surgery والاي ان ار تبعه more than 2, right? Now الاف اف بي الدوز تبعه هو 10 to 15 من 10 ل 15 ml per kg. Now بالنسبه للكرايو بريسبيتيت، ده الكلام جدا جدا مهم. الكرايو بريسبيتيت بيحتوي على concentrated factor 8, von Willebrand factor, factor 13 and fibrinogen. Okay? Again, cryo precipitate بيحتوي على 4 major things: fibrinogen وفاكتور 8 وفون ويلبراند فاكتور وفاكتور 13. اوكي تمام. ليش ده الكلام مهم؟ I will tell you later, but please keep this in mind. يعني when you want to replace الفيبرينوجين، يعني لما البيشنت يكون عنده hypofibrinogenemia، طيب عنده low fibrinogen in the blood and you want to transfuse fibrinogen, actually what do you give? You give cryoprecipitate. طيب if you want to replace fibrinogen you give cryo، لأنه it has a lot of concentrated fibrinogen. تمام. طيب now ايش الدوز؟ again 10 to 15 ml per kg. Pool of 4 to 5 units. It will increase the fibrinogen by 0.3 إلى 1 gram per liter. 1 gram per liter. تمام؟ طيب very nice. Now بما انه تكلمنا عن الاف اف بي والكرايو بريسبيتيت we will come back الى الماسيف ترانسفيوجن، ولكن خلونا نتكلم عن الفروقات ما بين الاف اف بي والكرايو. الاف اف بي عنده a lot of volume، يعني من 250 الى 300 ml، اوكي، زي الباك ار بي سي. طيب الكرايو بريسبيتيت الفوليوم تبعه اقل من 10 الى 20 ml، يعني لما المريض انت بتخاف انه يدخل في فوليوم اوفرلود بتديه ايش؟ بتديه كرايو. اوكي، يعني الكرايو بيقلل لك الريسك اوف فوليوم اوفرلود، انما الاف اف بي بيزود الريسك اوف فوليوم اوفرلود بسبب الفوليوم الموجود مع الاف اف بي. انت تتكلم عن 250 الى 300 ml، انما مع الكرايو بريسبيتيت you are talking about 10 to 20 ml, right? طيب now time to prepare، ما علينا من time to prepare لانه it's almost the same 30 minutes. Now الفرق في الفبرينوجين يا جماعه، الاف اف بي يحتوي على a lot of fibrinogen، انما هذا الفبرينوجين الموجود في الاف اف بي is not concentrated. يعني فعلا الفبرينوجين is high في الاف اف بي. يعني when I ask you which one has higher fibrinogen, cryo or FFP, the answer is FFP. However, cryoprecipitate has higher concentrated fibrinogen. So the concentrated fibrinogen, يعني look at the amount of fibrinogen in this small volume, right? انت تتكلم عن 150 الى 250 ملغ of fibrinogen في 10 الى 20 ml. So it is a lot of fibrinogen. انما انت هنا جالس تتكلم عن 700 الى 800 ملغ of fibrinogen في كم؟ في 300 ml, right? So it's diluted في ال FFP، انما it's very concentrated مع ال cryoprecipitate. This is why they always tell you انه when you want to replace fibrinogen you don't give FFP، انما you give cryo. طيب هنا ال other coagulation factors كلها all of them موجودة في ال FFP، انما ال cryoprecipitate you are talking about factor 8 factor 13، هذا 13 وهذا 8 وهذا ال von Willebrand factor. تمام. طيب very nice. Let's talk about the massive transfusion.